and financial institute in India. That we have covered all theory part is over of all these 7 chapters. Okay, my today's work is that with the help of the presentation or with the help of my notes or PPT, I will try to solve examples one by one. I will start from last chapter, cost accounting. मी cost accounting पासून सुरुवात करणार आहे. And I will solve 2-3 example at least. Okay, on each chapter, but like that, I will move in the backward directions. You're getting or not? If you're having any questions, query, you can ask me anytime. You can send me a message or you can call me directly. Okay, because you're the very important final year, and this is one of the important subject. TP is most difficult, and PEPE is a scoring subject, an important subject in which you can score more, even 80-90% mark you can score in the PEPE like subject. So why you are not getting serious about this subject? Because you can score more, you can get more marks. Okay, मागच्या वर्षी निकाल लागला होता 46 मुलं होते मागच्या वेळी बीई ला, त्यापैकी 46 पैकी 42 मुलांना 100 पैकी 100. तो ऑब्जेक्टिव्ह पेपर होता आणि 4 मुलांना 93 मार्क, म्हणजे असा निकाल लागला होता नामदेव, लक्षात ठेवा. त्यामुळे स्कोरिंग आहे. ओके, त्यामुळे थोडंसं लक्ष द्या. तुम्ही जर लेक्चर अटेंड केली, इव्हन इफ यू अटेंड द लेक्चर्स ना, देन यू विल गेट ऑल अबाउट द पेपर. तुम्हाला जास्त अभ्यास करायची गरज पण पडणार नाही. Okay, so it's my kind request. If your attendance is around 30 students per lectures, it must increase up to 30, 32, 33, like that. Okay, so without wasting times, okay, and very important one, notice about the midterm test. For midterm test syllabus, all these 7 chapters including examples, I have given important questions to Changappa Rakshe and Akshay Punalkar. Okay, just 12 questions I have given in the paper. Namdev, 3 examples are there. One example is on balance sheet, मी आज घेणार आहे. One example is on balance sheet. Second example is on capitalized cost, ते पण मी आज घेणार आहे. मी आज ती एक्झाम्पल का घेणार आहे, कारण तुमच्या परीक्षेला मी ते एक्झाम्पल टाकले. ओके, मग त्या लेवल तेच एक्झाम्पल घेणार नाही. सेम एक्झाम्पल आय विल नॉट टेक, बट सिमिलर एक्झाम्पल आय विल टेक. Okay, and third examples we are having, that is on una cost. Okay, so I will try to cover these 3 examples in coming 2 days, by which you can solve my paper, midterm paper. Already I have set the paper, and that paper I have set to the examination centers. Okay, so our 2 units are over, and third units we are taking. Third unit, only one chapter is over. Okay, so on all these chapters, 7 chapters, we are having midterm examinations. Okay, and again I'm telling you that in that examinations there are theory questions I have given already to Rakshay or Akshay Punalkar. You can collect from them, and 3 examples are there on balance sheet, capitalized cost, and una cost, annuity. Okay, so without wasting times, I will share my screen in which I will try to solve example of balance sheet, income statement, and if I get, I will try to cover capitalized cost in today's lecture only. Okay, so if, I'm going to share screen. After sharing the screen, if you get any problems, if screen is visible, please tell me yes. Just wait. I'm sharing screen. Okay, these are my notes. This is my notes. Okay, in this I have modified some part. Okay, so I will not waste more times. These theoretical topics are already over. No need of. Okay, directly I will move to the cost accounting chapter. All these initial chapters are theoretical ones. We're having taxes and insurance.
Okay. So one topic is remaining from the cost accounting chapters, Jitu, outline of the accounting procedure that we have discussed na. So for that we are having this diagram. The diagram काय आहे बघा सुरुवातीला first block top block is there which indicate business transaction. Okay, from business transactions, that transaction we are sending to, we are shifting to 4 journals: cash, sales, purchase, or general journal. Okay, from that we are transferring that entries to more condensed, classified, and systematic ledger. So third stage is ledger. Okay, and that procedure is known as posting. Transferring data of journal to ledger is known as what? Posting. From ledger we are making financial statements. हे बघा financial statements. Okay, one is a balance sheet, other is a income statement. Here also you can write profit and loss accounts. ते पण तुम्ही लिहू शकता, लक्षात ठेवा. These notes you can refer for the examinations. Tomorrow's book today I will upload on your Microsoft team. Tomorrow's book फक्त लागते, बाकी काय लागत नाही. ते पण तुम्हाला मी आज अपलोड करून देतो. आज दुपारपर्यंत तुम्हाला ते अपलोड होईल. Okay, example number 1, balance sheet. Okay, this type of example actually I have asked in your midterm papers. Okay, so I will read examples. You can make screenshot of same. Prepare a balance sheet for the given data. Prepare a balance sheet for the given data when X corporation, so company's name is X, cash rupees 20,000. They may give you cash in rupees or in dollar, whatever it may be. It doesn't make any difference. Amount payable to company B, small b is rupees 2,000. Account payable to company C corporation is rupees 8,000. Account receivable rupees 6,000. Inventories rupees 15,000. Mortgage म्हणजे घाण आपण ठेवतो ना, mortgage payable rupees 5,000. Common stock sold rupees 50,000. Present worth of machine, सध्या मशीनची असलेली किंमत, मशीन अँड इक्विपमेंट, इज रुपीज 18,000. प्रेझेंट व्हॅल्यू ऑफ द फर्निचर अँड फिक्चर, आपल्या कंपनीमध्ये असणारं फर्निचर आणि फिक्चरची प्रेझेंट व्हॅल्यू 5,000. गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स 3,000 रुपीज, ऑल इज इन रुपीज. सरप्लस रुपीज 2,000. फाइंड कॅश रेशो, करंट रेशो, फिक्स्ड रेशो, ऍसेट टेस्ट अँड नेट वर्किंग कॅपिटल. 5 रेशो आपण काढायचे, लक्षात ठेवा बॅलन्स शीट लिहून. ओके, व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल्स. ओके, एनी बॅलन्स शीट स्टार्ट विथ द नेम ऑफ द कंपनी. जरी कंपनीचं नाव दिलं नसेल, नामदेव, अरे माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल ना? हॅलो नामदेव, रोहिणी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If you are getting any questions, you can ask me. Name of the company, always, whether company's name is given or not. If it is not given, write name of the company and keep it blank. But here in this example, they have given name of the company is X. Okay, so name of the company is X. Then write name of the report. Always keep the habit in balance sheet or income statement, profit and loss account. You write name of the report. Okay, name of the reports they have not given in the example. So you can write there A, B, C or something like X, Y, Z like that. You can write. Okay, date he released paise. Okay, but in the example date is not given, so write date and keep it blank. Okay, then write balance sheet heading at the center, write heading balance sheet. On LHS write assets. On liabilities write, on the RHS write liability or equity. Most common word is liability. Okay, like this as shown in the my notes. Okay, now one by one I will read the examples and simultaneously I will write what are the asset. If you read the examples, first I will write current asset. पहिलं कधीही लिहायचं current asset. पहिलं, so on asset side write current asset. So I will first try to complete all the assets. So on the asset side, first asset, current asset always. So we are having, in example, we are having different current asset. आपण भरपूर current asset आपल्या example मध्ये दिलेले आहे, लक्षात ठेवा. पहिली current asset कुठली? current म्हणजे काय? Anything which we can convert into cash quickly. Quickly means what? Maximum 1 year, not more than 1 year. So cash is available with us already. So cash is current assets. Account receivable, आपल्याला पैसे दुसऱ्या कंपनीकडे येणार आहेत, वर्षाच्या आत येणार आहेत, लक्षात ठेवा. Account receivable असं आलं, इट्स मीन इट इज करंट asset. Always. So account receivable किती अमाउंट आहे? 6,000. Okay, then inventories.
So in our company, we are having inventory in our godown. Okay, that we can sell and we can get money in 1 year, na? Maximum 1 year. So inventory is always we have to include in the current assets. Why I'm taking this example, because this type of example I asked in your midterm examination. मी हे केलंय म्हणून मी आज एक्झाम्पल घ्यायला आलोय. मी कॅपिटलाइज कॉस्टचं पण एक्झाम्पल घेणार आहे, इन्कम स्टेटमेंटचं पण घेणार आहे. सो इन्व्हेंटरी, नाउ ऍड ऑल दिस कॅश, all add all current assets. So how much? 20,000 plus 6,000 plus 15,000. So you will get 41,000, because this addition we require to find out ratios at the end of the balance sheet. Then always find out fixed asset. After current assets, always write fixed asset. So fixed asset means what? Whatever the machinery, equipment, furniture, fixture, land, building, that cost is known as fixed cost. So if you read the examples, machinery and equipments, that cost they have given. Similarly, furniture and fixture cost they have given. Okay, so 18,000 plus 5,000, so 23,000 is a total fixed asset. So that, add that right there. असंच लिहायला खाली बेरीज मारून डायरेक्ट लिहा लक्षात ठेवा, because that we also require to find out fixed ratio. Okay, then beside this, if any assets are there, ह्याच्याशिवाय आणखी काय assets असू शकतात ना. If you read the example, in the example government bonds are there, which is asset. Government bond म्हणजे काय? Company is investing some money in the government bonds, just like a fixed deposit. So these are the current assets. These are the miscellaneous assets. So that we have to write. Okay, add all these assets. सगळ्याची बेरीज करा लक्षात ठेवा. So 41,000 plus 23,000 plus 3,000. तुम्ही करून बघा. Total additions you will get total asset in rupees or whatever it may be in dollar. Okay, ते काय बदल होत नाही, फरक पडत नाही. Total asset in rupees is 67,000 rupees, 67,000 रुपये. Okay, now you will get hint. Now, if asset is 67,000 rupees, liability must be 60,000 rupees. If it is not, it means you are making mistake somewhere. Okay, so you have to check again your example. Now I will show you liability. On liability side, we are having only two types. Number one, current liability. Current liability means what? Account payable. Receivable म्हणजे काय? Current asset. Payable म्हणजे काय? Current liability. Account payable to company B, 2,000. Account payable to company C, 8,000. So right, add that and write current liability. किती आहे total current liability? लिहा, मी लिहिलेलं नाही, पण तुम्ही लिहिलं पाहिजे. Total current liability is 10,000. दोन्हीची बेरीज. Whatever remaining liabilities are there, they are grouping under the heading miscellaneous liability. Okay, so surplus. In the example, if you read, they have given 2,000 rupees. Mortgage payable. Payable आलं की नेहमी म्हणायचं liability. But mortgage payable आहे. It is not current liability, so it is miscellaneous liability. 5,000 rupees. Okay, and common stock sold. Please keep in your mind, common stock sold is liability. आपण स्टॉक सोल्ड केलेला असतो लक्षात ठेवा, तर आपली ती लायबिलिटी असते ऍक्च्युअली. ती किती आहे? 50,000. हे लक्षात ठेवा. हा प्रश्न गेटला 2-3 वेळा विचारलाय. कॉमन स्टॉक सोल्ड इज व्हॉट? कॉमन स्टॉक सोल्ड इज मिसलेनियस लायबिलिटी. लक्षात ठेवा, हे डोक्यात ठेवा. ओके, आपण स्टॉक आपला असतोय आणि तो आपण सोल्ड केलेला असतो, लक्षात ठेवा. यू गेटिंग ऑर नॉट? ऍड दिस ऑल. बघा तुम्ही बेरीज केल्यानंतर बघा. ओके, सो 10,000 रुपीज प्लस 50,000 रुपीज, यू विल गेट टोटल लायबिलिटी equal to total asset. So 67,000 rupees we are getting total liability. You are getting or not? So both are same na. It means our example is correct. Aman, like this we can back check the examples. If total asset is equal to total liability, it means our example is correct. असं आलंच पाहिजे. In balance sheet generally, okay, as total asset is equal to total liability. Now we will go for 1/1 ratio. I will start from the simple ratio. First ratio is, okay, current ratio. So what is the formula? Total current assets divided by total current liability. Total current asset is 41,000. Total current liability is 10,000. So 41,000 divided by 10,000, we will get 4.1. First answer is over. हे काढलं पाहिजे, लक्षात ठेवा. त्यांनी विचारलं नाही विचारलं तरी काढलंच पाहिजे. 3 रेशो किमान काढायला लागतात. Third, second ratio is cash ratio. Cash ratio means what? Hard cash. हे बघा मोठं करून दाखवतो. Hard cash प्लस मॅच्युअर बॉन्ड, आपले एफडी वगैरे मॅच्युअर झाले असतील, इंटू 100 आहे. पुढे दिसत नाही तुम्हाला, 5 म्हणल्यामुळे इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज. हार्ड कॅश प्लस मॅच्युअर बॉन्ड किती आहे तुम्ही जर बघितलं, एक्झाम्पल 20,000 रुपये डिवाइड बाय करंट टोटल करंट लायबिलिटीज 10,000. सो वी विल गेट आन्सर 2. कॅश रेशो नेहमी जास्त पाहिजे कंपनीमध्ये. कॅश रेशो जेवढा जास्त जेतू तेवढी कंपनी चांगली म्हणायची. दॅन फिक्स्ड रेशो.
So as per formula we have covered, fixed ratio is total fixed asset divided by total current liability. Ha formula hai. Just put the values. Total fixed assets as per balance sheet 23,000 rupees. Total current liability as per balance sheet 10,000. So ratio you will get 2.3. Acid test बघा महत्त्वाचं लक्षात ठेवा. Acid test is not any chemical word. It is our economical word in balance sheet. मुलं गोंधळतात येतं ऍसिड टेस्ट म्हणजे काही वेगळंच लिहितात. मी पेपर चेक करताना बघितलंय ऍसिडची टेस्ट घ्यायची, ते एससीएल आहे का एसटीएस वगैरे ओळखायचं, ते टेस्ट घ्यायच्या अगोदर पाणी टाकायचं, असं काहीतरी पोरं पेपरमध्ये पेपरमध्ये लिहितात. So it is not like that acid test. Acid test definition is quick cash. The quick cash म्हणजे काय? Immediate cash. Means what? Cash plus account receivable. आपण दुसऱ्याकडनं पैसे मिळणार आहे ते पण आपण क्विक कॅश मध्ये पकडायचं, लक्षात ठेवा, एवढंच लक्षात ठेवा. सो कॅश प्लस अकाउंट रिसिवेबल. सो कॅश इज cash and plus account receivable. If you check in the balance sheet, you will get that in balance sheet cash is 20,000 rupees and account receivable is 6,000. Okay, so asset test is equal to cash plus account receivable. So 20,000 plus 6,000. Okay, you will get 26,000 divided by total current liability, which is already we know 10,000 into 100. त्याला 100 न गुणायचं, लक्षात ठेवा asset test मध्ये. So you will get 2.6 into 100. So 260 is the asset test. इथं बघा 100 न गुणलंय आपण ऍसिड टेस्ट मध्ये. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लास्ट पॉइंट, टोटल करंट इन्कम. हे नवीन पॉइंट लक्षात ठेवा. टोटल करंट इन्कम इज इक्वल टू टोटल ऍसेट्स प्लस WCI. बघा, तर WCI म्हणजे इथं पाण्याच्या खाली दुमडले गेले, WCI वर्किंग कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट. सो इज इक्वल टू टोटल ऍसेट प्लस करंट ऍसेट मायनस करंट लायबिलिटीज. याचा इथे मी काढले बघा. ओके, सो 60,000 रुपीज. ओके, टोटल ऍसेट प्लस करंट ऍसेट किती आहे? टोटल करंट ऍसेट 41,000 मायनस टोटल करंट लायबिलिटी 10,000. सो 98,000 रुपीज इज द नेट वर्किंग कॅपिटल और नेट वर्किंग इन्व्हेस्टमेंट. हे बघा काढले बघा. हे नवीन मी रेशो तुम्हाला ऍड केला हा नेट करंट इन्कम. सो नेट करंट इन्कम इज टोटल नेट करंट इन्कम इज इक्वल टू टोटल ऍसेट मायनस WCI, where WCI is equal to total current assets minus total current liability. Okay. Last point, last ratio, sixth ratio, net working capital. So just total current assets minus total current liability. Total current assets minus total current liability. दोन्हीची फक्त वजाबाकी करायची. सो 41,000 मायनस 10,000, 31,000 रुपीज युनिट लिहिलं पाहिजे इज नेट वर्किंग कॅपिटल फॉर दॅट कंपनी. Okay, this complete our this example. Now I will go for second examples again on balance sheet with the more speed. The following information applies to E company on a given data. A long-term debit rupees 1600, debit due in 1 year 1,000, account payable 23,000, machinery and equipments 10,000, cash in bank 3100, prepaid rent अगोदर भागवलेला रेंट 300, social security taxes payable 240, reserve for ते पार्ट नाही, ते चुकून झाले पार्ट, ते रिझर्व फॉर डिप्रिसिएशन 600, reserve for expansion 120, inventory 1600, account receivable 1700. Determine current ratio, cash ratio and working capital E of the E company at a given date. So first we have to start with the name of the company E. पहिले लिहायचं डोळे दाखवून. एवढं तर तुम्ही दिलं लक्षात ठेवा, तुम्हाला मार बऱ्यापैकी पडतील. Okay, then first write asset on the name of the company, name of the report, date वगैरे सगळं लिहा, लक्षात ठेवा. Then asset on the LHS, liability on the RHS. So current assets cash in bank 3100, inventory ही नेहमी करंट ऍसेट असते, लक्षात ठेवा 1600, account receivable 1700. Add this is nothing but total current assets that we required for calculations. Now here fixed assets are not there.
मग तिथे लिहा तुम्ही वाटल्यास फिक्स्ड ऍसेट्स 0. यू कॅन राईट इफ यू वॉन्ट फॉर रेफरन्स. सो ऍज फिक्स्ड ऍसेट्स आर 0 डायरेक्टली आय हॅव रिटन हिअर मिसलेनियस ऍसेट्स. सो मिसलेनियस ऍसेट मध्ये बघा कुठलं कुठलं येते लक्षात ठेवा. प्रीपेड रेंट आपण अगोदरच भागवलेलं भाडं. प्रीपेड रेंट इज मिसलेनियस ऍसेट्स. गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स ओके अँड रिझर्व्ह फॉर डिप्रिसिएशन एक्सपान्शन आहे की नाही दॅट इज ऑल्सो फिक्स्ड मिसलेनियस ऍसेट्स. सॉरी फिक्स्ड ऍसेट दिली नंतर आहे ते लक्षात ठेवा. ओके सम फिक्स्ड ऍसेट्स आर देअर. They have given machinery and equipment cost 10,000. Okay, so add that. हे सगळं ऍड करा लक्षात ठेवा. Addition you will get 21. Addition you will get somewhat different. Okay, similarly we will write for the liability. So total current liability they have given debit due in 1 year. त्यांनी दिलेलं आहे लक्षात ठेवा. Account payable दिलेलं आहे 230 रुपये काहीतरी बघा तुम्ही एक्झाम्पल मध्ये. सोशल टॅक्सेस पेएबल ते पण दिलेलं आहे त्याची बेरीज मारा. ओके यू विल गेट टोटल करंट लायबिलिटी. राईट मिसलेनियस लायबिलिटी एकच मिसलेनियस लायबिलिटी आहे लॉंग टर्म डेबिट. ओके राईट अँड फिक्स्ड लायबिलिटी कुठून आहे लक्षात ठेवा त्याची बेरीज मारा. आता इथे लक्षात ठेवा फक्त वाय एम गोइंग फॉर दिस एक्झाम्पल हिअर टोटल ऍसेट इज 21,500 किती 21,500 आणि हिअर टोटल लायबिलिटी इज 514. बेरीज मारून बघा ही जर बेरीज मारली तर खाली आहे बघा दिसत नाही जरासं हे मोठं करतो मी हे बघा इथं 4140 4140 आहे लक्षात ठेवा. 5140 5140. ओके आता इथं बघा शेवटचं वाक्य काय लिहिलंय. सो व्हॉट आय टोल्ड ऍसेट मस्ट इक्वल टू लायबिलिटी बट इन दिस एक्झाम्पल ऍसेट इज नॉट इक्वल टू लायबिलिटी. आता नाही आहे लायबिलिटी नाही आता दिलेलं नाही. आपण सगळं करून बघितलं आपण चेक केलं 4 वेळा 2 वेळा 3 वेळा पण ते काय इक्वल होत नाही. So here we will write sentence asset is not equal to liability for given examples. So here we will check difference. So here asset is more than liability. किती more आहे? So we will difference 21,500 minus 5140. So difference काढायचा. So we will add accounts as a miscellaneous liability. आता कमी काय आहे? Liability कमी आहे ना. So on liability sides, we will add one accounts as a miscellaneous liability. We will add account with the miscellaneous liability to equal it. Hence, to balance the balance sheet here in the miscellaneous liability, whatever difference is there, na, that difference as a miscellaneous liability, I will add on the my RHS. Okay, by which, okay, this will also becomes equal to 21,500, and thus we will balance sheet. आता हे आयचं सोडून मग त्यानंतर काय करायचं रेशो काढायचे. कॅश रेशो म्हणजे काय क्विक कॅश डिवाइड बाय टोटल करंट लायबिलिटी. रेशो शुड बी इन फ्रॅक्शन and current ratio means what total current assets minus total current asset divided by total current liability. भागाकार जो आहे 1.808. okay from the balance sheet. okay we will get current ratio which are very important and last is the net working capital. net working capital म्हणजे काय total current asset minus total current liability. If you check balance sheet total current asset is 6400 and total current liability is 3540. So rupees 2860 you will get net working capital. You are getting or not? I will go for more example, but I will try to start because today I want to complete example on capitalized cost which I have asked for your examination. So this one example I will take from this chapter and then I will move to the capitalized cost concept. Now next example, we have covered 2 examples of the balance sheet. Then we will move to the 3rd example of the income statement. Very simple examples we are having. Okay, I will read example number 3 of this chapter. During month of October, following information is obtained in an anti-freeze retailing concern. Anti-freeze तयार करणाऱ्या कंपनीमध्ये आपल्याला खाली माहिती मिळालेली आहे. ओके सॅलरी. आता लक्षात ठेवा मी काय केले बघा एक्झाम्पल मध्ये जो खर्च आहे त्याच्याकडून मी डी लिहिले. डी म्हणजे काय डेबिट and what is the gain for us in front of that I have written C credit. So डोक्यात नेहमी ठेवा इन्कम मीन क्रेडिट C and if loss is there expenditure is there that is debit. ओके सो खर्च असेल तर मी डी लिहिले. डी म्हणजे डेबिट समजून घ्या. टू सिम्प्लिफाय द एक्झाम्पल हे मी लिहिले एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं नाहीये लक्षात ठेवा. दिस इज ऍक्च्युअली आय हॅव रिटर्न. ओके टू सॉल्व द एक्झाम्पल फास्ट. ओके सो इफ लॉस इज देअर एक्सपेंडिचर इज देअर expenses are there write debit D. if income is there gain is there write credit C. okay हे लिहून घ्या कुठे वहीमध्ये वगैरे. ओके सॅलरी 3000 सॅलरी आपण पैसे कंपनी खर्च करते ना. सो डी एक्सपेंडिचर. डिलिव्हरी एक्सपेन्सेस डी अगेन इट इज डी.
700 rupees. I will not read amount. You will get amount from the. We can also make screenshot. Rent 400. So rent we are spending ना, so debit. Total sales. सेल करून मिळणारा पैसा आपल्याला मिळतो ना 15,100. ओके क्रेडिट. Antifreeze available for sale during October. So antifreeze available our inventory na. So inventory we can sell and we can get money na. So that is credit. Okay. Antifreeze inventory on October 31. So again inventory means what? Again it is a credit and it is gain 11,600 credit. Other expenses again debit. Okay. Earn surplus before income taxes. I tax म्हणजे income tax. Earn surplus before income taxes as of September 30 rupees 800. So what it is? Earn surplus. Earn ना मिळवलेले आहेत ना. So C credit. Prepare income statements for that month. Okay. So we have to prepare the income statement for that month. Okay. सोपा एकदम काही नाही आहे. Okay. Just as I told. Okay. We have to write first name of the company. It is given. Write it or you can keep it blank or you can write XYZ more commonly. Name of the report. Okay, so they are going the example. It is related to the production of antifreeze. So right, they related to production of antifreeze. If it is not given, keep it blank or you can write ABC. Date month of October. Year is not given. So write only month of October or October month. The right heading at the center income statement. So in income statement, unlike balance sheet, write income on the LHS and in front of income in bracket write credit because income is always credited. And in second column on RHS of my sides write expenditure and after expenditure in bracket write debit deduction. Expenditure means deduction or debit. Okay, right? He's keep the habit right like this. Now without readings, so already I have written there whatever income is there is known as credit. I will write on the income side and whatever expenditure is there. Okay, from the example, I will write on the under the headings. Okay, expenditure or debit side. Okay, बघा तुम्ही आता मी लिहिलेलं आहे लक्षात इन एक्झाम्पल्स ते सगळे लिहायचे तिथं मी तर गडबडमध्ये ते लिहिलेलं नाहीये. ओके सेल्स 15,100. ओके लिहिलं पाहिजे लक्षात मी तिथे लिहिलेलं नाही गडबडीमध्ये पण तिथं तुम्ही लिहिलं पाहिजे सेल्स. ओके 15,100 लिहायला पाहिजे नंतर 20,200. ओके 11,600 त्याची बेरीज मारा. टोटल इन्कम सो राईट देअर तुम्ही त्याच्या खाली पण दिलं पाहिजे टोटल इन्कम इज 47,700. ओके सिमिलरली वॉट एव्हर एक्सपेंडिचर्स आर देअर ते लाईट तिथं हेड्स लिहा तिथं प्रिपेड रेंट वगैरे आहे ना ते लक्षात ठेवा सगळं लिहिलं पाहिजे मी लिहिलं नाही गडबडीमध्ये मी परत सांगतो. ओके राईट ऑल दिस एक्सपेंडिचर. ओके 3,700 400 1,200 ऍड ऑल द एक्सपेंडिचर 5,300 इन रुपीज सगळं काय असेल त्याची बेरीज मारा लक्षात ठेवा. ओके आणखी लक्षात ठेवा मला फार महत्वाचं लक्षात ठेवा फॉर युअर रेफरन्स आय एम गिव्हिंग दिस सेल्स रिटर्न इज इन्कम ऑलवेज. बऱ्याच एक्झाम्पल पुढे आणि 2 एक्झाम्पल आहे त्यामध्ये सेल्स रिटर्न आपल्याला शब्द येईल तर सेल्स रिटर्न म्हणजे काय सेल्सवर मिळणारा रिटर्न आपण सेल करून आपल्याला काय रिटर्न्स मिळतात लक्षात ठेवा. झिरो इन दिस एक्झाम्पल इट इज नॉट गिवन सो झिरो. क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज इन्कम. ओपनिंग स्टॉक इज एक्सपेंडिचर क्लोजिंग स्टॉक इज इन्कम. झिरो. डिव्हिडन्स फॉर शेअर. ओके आपण आपल्या कंपनीला शेअर मध्ये डिव्हिडंड मिळतात आपल्या कंपनीला मिळतात सो इट इज अ इन्कम. ओके इट इज नॉट गिवन सो राईट हिअर झिरो. Similarly on expenditure side some data actually I am giving you extra. Opening stock it is not given so zero. Okay advertising stock advertising करता आपण पैसे खर्च करतो ते एक्सपेंडिचर ना. Administration cost expenses it is not given in example so write zero. Financing cost म्हणजे काय कॉस्ट ड्यू टू इंटरेस्ट. ओके इंटरेस्टवर आपण इंटरेस्ट करता आपण जे पैसे खर्च करतो त्याला काय म्हणायचं फायनान्सिंग कॉस्ट सो झिरो. ओके प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेस और डिप्रिसिएशन कॉस्ट आपण टॅक्स करता काय खर्च केला किंवा डिप्रिसिएशन करता काय खर्च केला तो दिलेलं नाही त्यांनी त्याबद्दल झिरो म्हणायचं लक्षात ठेवा. तर शेवटचं वाक्य काय लिहायचं झालं इन्कम स्टेटमेंट तयार झालं. हेन्स टोटल इन्कम ऑफ द अँटीफ्रीज कंपनी इज किती 47,700. आणि लिहायचं शेवटचं वाक्य हेन्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कंपनी कसं काढणार ग्रॉस प्रॉफिट सोपं आहे टोटल इन्कम मायनस टोटल एक्सपेंडिचर. टोटल इन्कम वी नो 47,700. टोटल expenditure we know 5,300. So whatever subtraction we will get in rupees 42,400 is what gross profit of company because taxes are not given.
बस हे लिहिलंच पाहिजे. ग्रॉस प्रॉफिट तुम्ही काढलंच पाहिजे ऍट द एंड ऑफ इन्कम स्टेटमेंट. यू गेटिंग ऑर नॉट? दिले बघा. If total taxes are given, then we will get net profit. But in the example, taxes are not given at all. So whatever we are getting subtraction is gross profit. If they have given taxes, then we can find out net profit. ह्याच्या पुढे आपण एक स्टेप केली पाहिजे. नेट प्रॉफिट. Net profit is equal to whatever gross profit we are getting. In this example, we are getting 42,400 minus total amount of taxes given in the example. But in this example, they are not given. We are getting or not? One example I will solve. Example number 4 on profit and loss account. Okay, I will read the examples. Prepare the income statement for X company from 1st January to 31st December 1992. Please unmute yourself.
Okay. So whatever debit is, whatever income is there, for that I will write credit C, and whatever expenditure is there, for that I will write debit D. So to simplify the examples, after each analysis, after each parameters, I have written C or D. C means credit, म्हणजे income, and D means debit, means expenditure. So total sales. So सेल जो झालाय आपला, त्यामुळे आपल्याला पैसे मिळणार ना. सो आय विल राईट सी. सेल्स रिटर्न, तुम्हाला मगाशी मी काय सांगितलं, इन्कम सी. क्लोजिंग स्टॉक सी, क्रेडिट. मगाशी तुम्हाला मी सांगितलं ना, ओपनिंग स्टॉक, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज सी income, then opening stock will be expenditure. D, we will write dividends from share. So dividends we are getting from the shares, 12,000. C, sales and distribution expenses, त्यामध्ये परत हेड आहेत. तर सगळे जे सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस आहेत ना, इट इज एक्सपेंडिचर ना, सो राईट डी. सो व्हॉट आर द एक्सपेन्सेस? सॅलरीज, advertising and traveling cost, all they have given. So all these are the debit. Then administrative expenses, so all are debit. एक्सपेन्सेस म्हणजे काय? डेबिट. डी, राईट डी. सॅलरी इन ऑफिस, आपल्या ऑफिसमध्ये क्लार्क असतात, अकाउंटंट असतात, त्याची सॅलरी. लक्षात, रेंट, ऑफिसचं रेंट, ऑफिस भाड्याने घेऊ शकते, लक्षात ठेवा. ओके. अँड डिप्रिसिएशन अमाऊंट, ठीक आहे. शेवटचं वाक्य काय? डिप्रिसिएशन आहे, ते डिप्रिसिएशन अमाऊंट, दॅट इज द 2500. ओके. सो दिस मच इज गिवन. अदर चार्जेस 25,000. ओके. परचेस एक राहिले, लक्षात ठेवा. परचेस पण राहिले, लक्षात ठेवा. परचेस महत्वाचं लक्षात, म्हणजे परचेस म्हणजे काय असणार? एक्सपेंडिचर असणार ना. सो इन फ्रंट ऑफ दॅट राईट डेबिट डी. अदर चार्जेस डी. You're getting or not? Provision for interest 4,000. D, debit, because it is expenditure na. Provision for taxes, expenditure 40,000. Right? D, debit. Okay. So this example I will solve for profit and loss account. It is just like income statement. बाकी काही नाही. फक्त in income statement we are having income and expenditure, but in profit and loss accounts just replace income by credit and expenditure by debit. बस बाकी काही नाही, लक्षात. Okay, so profit and loss accounts, right heading. First, heading there, what less. The right name of the company, if it is given, right, XYZ, or not given, you can keep it blank. Right name of the report, as I told, you can keep it blank. Right date, the date they have given, 1st January to the 31st December 1992. So whatever date given, if it is given, right. Okay, now on बघा काय लिहायचं, लक्षात ठेवा. On LHS, my LHS, right debit. ब्रॅकेट राईट एक्सपेंडिचर. उलट आहे बघा. इन्कम स्टेटमेंट मध्ये काय होतं? त्या बाजूला इन्कम होतं, पण आता ह्या इथं काय? इन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट राईट डेबिट ऑन दॅट साइड, ऑन LHS. In bracket you can, for reference you can write expenditure, or there is no need to write expenditure. Okay. On RHS you can write credit, and in bracket you can write income if you want. Now whatever given in the examples, whatever expenditure is there, opening stock, sales and distribution cost, administration expenses, purchase 3,22,250 दिले ना, provision for interest, taxes, हे सगळं त्या बाजूला लिहा. एक्सपेंडिचर, त्याची बेरीज मारा. राईट. टोटल डेबिट, डोंट यूज वर्ड टोटल एक्सपेंडिचर, ते वापरू नका. टोटल एक्सपेंडिचर वी हॅव टू यूज इन द इन्कम स्टेटमेंट. In profit and loss account always we have to use word debit. So total debit, how much after addition, सगळी नुसती बेरीज मारायची. Okay, 5,22,200. Okay. Similarly, whatever income is there, दिले बघा, credit. Okay, sales return, stock, त्याची बेरीज मारा. You getting or not? Okay. Now as taxes are given, तिने बघा एक्झाम्पल मध्ये टॅक्सेस दिलेले आहेत. Okay, so what we will get? टॅक्सेस दिल्यामुळे लक्षात ठेवा, एक्झाम्पल मध्ये व्हॉट वी विल गेट इज द नेट प्रॉफिट. सो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट मायनस टोटल डेबिट, म्हणजे टोटल इन्कम मायनस टोटल एक्सपेंडिचर. ओके. सो पण यूज वर्ड क्रेडिट अँड डेबिट. ओके. सो दॅट इज अ नेट प्रॉफिट. सो तुम्ही वजाबाकी करून बघा की नेट प्रॉफिट यू विल गेट 1,28,300 rupees. Okay. So like this we have covered 4 examples. 2 examples on balance sheet. In 5 examples we have covered, 2 examples on income statement and 1 example on the profit and loss accounts. Still more examples are there, but
as I have to cover some examples from capitalized cost, so I will move to the that point. Okay, so this is a complete our example of cost accounting. If I have any questions, we will interact at the end of the lectures. But let me finish capitalized cost example, because this example I asked for your examinations. ही डायग्राम लक्षात ठेवा, ही डायग्राम महत्वाची आहे. ही डायग्राम काढावी लागते तुम्हाला. ही डायग्रामचं टॉपिक काय? आउटलाईन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसिजर. आपण शिकलोय कसं अकाउंटिंग प्रोसिजर कशी असते. ही डायग्राम काढावी लागते, पेन्सिलने काढलेली मी. त्याचा स्नॅपशॉट किंवा स्क्रीनशॉट मारून ठेवा. हे टॅक्सेसचे एक्झाम्पल आहे, 2 एक्झाम्पल आहेत, आपण ती घेऊया. आपण परीक्षे दृष्टीने जाऊया पुढे. आता मिठ्ठेला कुठला आपण विचारलं मी सांगतो, ते घेतो पहिल्यांदा. वेळ मिळेल तर आपण ते पण संपूया. टॅक्सेसचे 2 एक्झाम्पल आहे, सोपे आहेत, ते संपून टाकूया आपण. काय त्याच्यावर आपण मी कॅपिटलाइज कॉस्ट घेतो. Okay, so 2 example I will cover on capitalized cost K. Capitalized cost K is always in rupees or dollar, shown by letter capital K. Theory already I have covered. One formula is there, बस बाकी काय तुम्ही करायचं नाही. आणि ती डेफिनेशन माहिती पाहिजे, which already I have covered in the my notes, or in last lecture I have covered theory, all theoretical part. Okay, so example I will solve. An equipment cost rupees 12,000 rupees, having scrap value of rupees 2,000. with useful life of 10 years. If interest is compounded 6%, per year दिलेलं असते, पण 6% per year असतोय. What is the equipment capitalized cost compounded? इक्विपमेंटची कॅपिटलाइज कॉस्ट काढायला सांगितली. मला फॉर्म्युला माहित पाहिजे. जितू फॉर्म्युला नामदेव काय आहे, पहिला फॉर्म्युला पाठ पाहिजे कॅपिटलाइज कॉस्टचा. K is equal to CV plus CR divided by 1 plus I bracket raised to N minus 1. हा फॉर्म्युला माहित पाहिजे. जिथं सीव्ही म्हणजे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, सीआर मीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, आय इज द इंटरेस्ट रेट गिवन, एन मीन सर्व्हिस लाईफ, युजफुल सर्व्हिस लाईफ गिवन. ओके, आणि सीआर सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो आपण कसा काढतो. सीआर इथं फॉर्म्युला दिलाय बघा, तो फॉर्म्युला मला पाठ पाहिजे. सीआर इज इक्वल टू सीव्ही मायनस व्हीएस. रिप्लेसमेंट कॉस्ट कुठल्या पण इक्विपमेंटची रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपण कशी काढतोय, ओरिजिनल कॉस्ट मायनस सॅल्वेज व्हॅल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट मायनस सॅल्वेज व्हॅल्यू. सो आय विल राईट, I'm always having habit, or it's my kind request to you for PEPE examples. First read the example and write data given. So original cost they have given, that is shown by letter CV. रोहिणी त्याला CV म्हणतात. ओके, जर तुम्ही रुपीज लिहा किंवा डॉलर लिहा, काय वाटेल ते लिहा, दिलेलं असेल पण ते लिहिलं नाही तरी पण चालेल, पण दिलं तर फार बरोबर. तो CV 12,000 रुपीज गिवन, आय विल राईट. VS म्हणजे सॅल्वेज व्हॅल्यू, तिने दिले बघा. हे सगळं दीज आर स्टँडर्ड नोटेशन, तुम्ही दुसरं काय नोटेशन वापरू शकत नाही, हेच नोटेशन वापरली पाहिजे. सो ओरिजिनल कॉस्ट CV ऑलवेज. VS म्हणजे काय, सॅल्वेज व्हॅल्यू 2000. युजफुल लाईफ दे हॅव गिवन इन इयर्स 10 years दिलेला आहे. आय इज गिवन हाऊ मच 6%. ओके, नाउ वी नो, फर्स्ट फाइंड आउट CR. व्हॉट आय टोल्ड, CR इज इक्वल टू व्हॉट, CV मायनस VS ना. सो हाऊ मच CV in the example they have given 12,000. What is VS? Value of the VS 2,000. So 12 minus 2,000. So CR we are getting 10,000. झालं, पुढे सोपं आहे सगळं. Put the values and get the answer. CV they have given
12,000 plus CR just we found 10,000 divided by 1 plus I. What is the I? I should be in fraction. They have given in percentage, na? So convert that into fraction. 6% mean 0.06 na. So 1 plus 0.06 bracket raised to 10 minus 1. Do calculations. Whatever you will get is in rupees. So capitalized cost, final answer we are getting is rupees 24,644 rupees 0.66 paisa. Okay. This complete our first example. Second example is very important. Okay. Which same similar type of example actually I have asked. Okay, MS reactor and SS reactor. So they have given example number 2. Capitalized cost is same for both the reactor. दोन reactor दिलेले आहेत आणि त्या दोन्ही reactorची capitalized cost काय आहे? Same आहे. Capitalized cost is same for the both reactor. What would be the life of stainless steel reactor? तर stainless steel reactor ची लाईफ काय असणार? दोन reactor दिलेले आहेत. Number 1 MS reactor, mild steel reactor, and another reactor is given stainless steel reactor. त्यांनी काय दिलंय? दोन्ही reactorची capitalized cost same आहे. Okay, so to MS reactor I will call A and to SS reactor I will call B. So K is the capitalized cost for MS reactor and KB is the capitalized cost for SS reactor. लक्षात ठेवा. Data is given. हे त्यांनी data दिलेला आहे. First cost म्हणजे initial cost CB. For MS reactor they have given 5,000. And for SS reactor they have given 50,000. 50,000 आहे ते 50,000. Okay, salvage value 0 for both. Life in year. For MS reactor they have given 3 years. For SS reactor not given. That we have to find. That is our answer. तिथे मी एक्स लिहिलं. ते मला माहित नाही, तेच काढायचं आहे मला ऍक्च्युली. So I will write there X. Interest rate for MS reactor 4% and for SS reactor is also 4%. Okay. Now what they have given in the data? They have given K is equal to KB. Mean capitalized cost for MS reactor is equal to capitalized cost for SS reactor. So I will write for K, I will write formula I know for K. So from that I will write formula for K. So CVA plus CRA divided by 1 plus I bracket raised to NA. NA म्हणजे काय? सर्व्हिस लाईफ ऑफ इक्विपमेंट MS reactor minus 1 is equal to CVB plus CRB divided by 1 plus I bracket raised to NB minus 1. Okay. Both they have given both are equal. So I will put the values. So CVA म्हणजे for initial cost for MS reactor 5,000. Okay. CR will remain same na, because what do you mean by CR? CR is equal to original cost 5,000 minus salvage value na. But here salvage value is given 0 na. So it will remain as it is 5,000 divided by 1 plus I. I is given 4%. So that we have to convert it into fraction. 1 plus 0.04. Service life is given 3. So bracket is to 3 minus 1. But on RHS, CVB is given 50,000 rupees. 50,000 rupees, yes. CRB will remain same because salvage value is 0. I is 0.04. But service life is not given. That we have to find out now. So to that I will call X on NB. So 1 plus 0.04 bracket raised to NB minus 1. So one equation, one unknown na. Just go for mathematical manipulations. 3-4 steps are there. मी 3-4 स्टेप केल्या. मला उत्तर काय मिळणार माहितीये काय? आन्सर यू विल गेट 10.31 years. काढून बघा. आता हे एक इक्वेशन आहे ना आणि ओनली वन अननोन ना. So just go for 4-5 steps, mathematical manipulations. Okay, so you will get 10.31 number of years. That is your final answer. Okay, last example on the capitalized cost. Okay, they have given data for two condenser A and condenser B. Okay, in the tabular forms. First cost for condenser A they have given. For both it is different. Operating cost for both it is given. Life in year for both it is given. Life in year for both are different. 5 year for condenser A, 10 year for condenser B. Salvage value for condenser A 5,000, for condenser B 6,000. Interest rate for both is same 5%. Okay, that we have to convert into fraction. Okay. By capitalized cost method, which condenser is more economical? मी अशा टाइपचा प्रश्न तुम्हाला एक्झाम मिड टर्मला विचारला. तर कुठला कंडेन्सर चांगला? ओके सर कुठला? सो आय विल राईट. सो फर्स्ट आय विल फाइंड आउट के. के म्हणजे काय?
capitalized cost of condenser A. Then I will find out capitalized cost for condenser B. So we know formula, तोच formula, बाकी कुठला formula नाही आहे. So first always keep the habit to write the CVA. CVA म्हणजे काय? Original cost of equipment A. CVB, original cost of equipment B. NA, service life of equipment A, condenser A. NB, service life of condenser B. Okay, VSA, salvage value of condenser A. VSB, salvage value of condenser B. I is same for both the reactors, both the condenser, 0.05. Convert that percentage into fraction. Okay, then we will find out K. So what is the formula? K is equal to CV plus CR divided by 1 plus I bracket raised to n minus 1. So CV we know, it is given in the examples. CR कसं काढणार? CV minus salvage value. So 75,000 minus 5,000. So 70,000 na replacement cost we will get divided by 1 plus I. 1 plus that interest is 0.05. Bracket raised to number of years given 5 minus 1. So find out K in rupees. Always K is capitalist cost in rupees. 3,28,364.7 rupees. Similarly, find out KB. Everything is given. Find out KB. Capitalized cost you will get for condenser B is 2,49,046.468.6 rupees. Okay. Condenser B has less capitalized cost than condenser A. So condenser B is more economical. ज्या कंडेन्सरची कॅपिटलाइज कॉस्ट कमी असते म्हणजे त्याचा खर्च कमी असतो लक्षात ठेवा. म्हणजे दोन्हीमध्ये कुणाची कॅपिटलाइज कॉस्ट कमी आहे? कंडेन्सर ए कॅपिटलाइज कॉस्ट इज मोर दॅन 3 lakhs. For condenser B, capitalized cost is less than 3 lakhs. So for B, condenser capitalized cost is less, na? Hence, condenser B has less capitalized cost than condenser A. In condenser B is more economical or is favorable. You are getting or not? So like that, we have covered all the examples on the capitalized cost. One example I will just try to solve on this annuity in today's lecture. Simple example. बाकी तुम्ही काढाय थोडंसं अवघड आहे. This is the formula for capitalized cost. We have covered already. Where CR is equal to original cost minus salvage value. Salvage value बघितले दिले बघा. CR is equal to original cost CV minus VS. CS नाही VS पाहिजे लक्षात ठेवा. Salvage value. आता अतिशय महत्वाचं टू सॉल्व दिस एक्झाम्पल. Yes, am I audible to you? Am I audible to you? Yes, sir. Please pay attention. Whatever formulas are there in the bracket are very important to solve the example. So this theory actually I have taken. Okay. So first formula to solve the example on UNA cost annuity is S is equal to R. तुम्ही स्नॅपशॉट मारू शकता, स्क्रीनशॉट मारू शकता. S is equal to R into bracket 1 plus I bracket raised to N minus 1 divided by R. H is future value. R is annuity. लक्षात ठेवा R म्हणजे annuity. Premium per year. I interest rate. N useful life, service life. हा फॉर्म्युला एवढा महत्वाचा नाही. पुढचा फॉर्म्युला फार महत्वाचा आहे. पुढचा फॉर्म्युला काय आहे? प्रेझेंट वर्थ ऑफ annuity. That we require to solve the example. हे बघा इथे काढलेलं आहे. So in bracket P is equal to P means present worth of annuity is equal to R. R means annuity. In bracket 1 plus I bracket raised to N minus 1 divided by 1 plus I bracket raised to N into I. This formula you must know by heart. खाली पण फॉर्म्युला भरपूर आहेत पण हे काय पाठ करायची गरज नाही ब्रॅकेट मध्ये. दिस इज फॉर कंटिन्युअस इंटरेस्ट. हे काय करायची गरज नाही लक्षात ठेवा. ओके. पण हा फॉर्म्युला मला यू मस्ट नो बाय हार्ट. पण हा फॉर्म्युला पाठ केला पाहिजे टू सॉल्व द एक्झाम्पल. ओके. सो annuity due, annuity terms, all theoretical parts present. All theoretical part I have covered in the
theory of this. Okay, now I will try to solve two examples. First simple example I will solve on annuity, and then I will solve one important examples. Similar type of example I have asked in your examination, midterm examination. So that's why I'm covering these examples. And these examples are also important for your examinations. Okay, I will cover if I get time, I will cover more examples. Okay, I'm having plenty examples on Timorhouse. I have solved all the example of Timorhouse. Okay, and today afternoon I will give you Timorhouse book. Timorhouse book, soft copy of Timorhouse book in your Microsoft Team. You please check and acknowledge me. मिळाल्यानंतर मला हे करा, लक्षात ठेवा. परत सांगतो तुमची इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मिड टर्मची राक्षी आणि पुनाकरकडे मी दिलेले आहे त्यांच्याकडे घ्या. सो एक्झाम्पल नंबर 1 ऑन एन्युटी. अ पंप इन्स्टॉलेशन कॉस्ट इज ₹30,000 with lifespan of the light झाले ते लाईफ पाहिजे, लाईफ स्पॅन ऑफ 3 years. So CV is given 30,000, N is given 3 years with no salvage value. VS salvage value शब्द VS वापरायचा. No salvage value, so VS is equal to 0. Okay, requires ₹2,000 for maintenance per year. आता इथं काय आलं, मेंटेनन्सला प्रत्येक वर्षी लागते ना. सो इट इज मेंटेनन्स पर इयर ना. सो पर इयर आलं त्याला म्हणायचं अॅन्युटी. सो वॉट एव्हर 2,000 गिवन ना, दॅट इज अॅन्युटी आर. लिहा ते अॅन्युटी आर आहे, लक्षात ठेवा. पर इयर काय आलं तर त्याला म्हणायचं अॅन्युटी. Okay, so in example they have given maintenance cost per year. So this is the annuity R. And for an operation, what is the present worth of service rendered? Rendered म्हणजे given. If money worth is 9%, very important word. हा प्रश्न गेटला विचारलाय. मनी वर्थ म्हणजेच इंटरेस्ट रेट. गोंधळायचं नाही. कुठल्याही एक्झाम्पल मध्ये पुढे सुद्धा वापरला शब्द बऱ्याच चॅप्टर मध्ये, पुढच्या चॅप्टर मध्ये. पण मनी वर्थ म्हणजे काय? इंटरेस्ट रेट. So money worth is 9% means what? Interest rate is 9%. Render म्हणजे काय? Given. Okay, so everything is given. We must know formula. Formula आपल्याला माहित पाहिजे, लक्षात ठेवा. So for present worth of annuity, we know formula P is equal to R into bracket 1 plus I raised to n minus 1 divided by 1 plus I raised to n into I. Okay, so find the present worth. R is known. Mean annuity per year is given. Maintenance cost 2,000. Interest rate is given 9%. So convert into 0.09. Service life is given 3. Put that value in the formula. Okay, after getting this, let me calculation kara. Okay, what you are getting? You are getting how much amount you are getting? 5062.7. 5062.7. Okay, you are getting. So what is the value for present worth? Present worth म्हणजे काय असते माहिती आहे का? Present worth is equal to original cost plus P. Now P आपण काढला ना, 5062. P is 5062.7. फॉर्म्युला काय ब्रॅकेटमध्ये? प्रेझेंट वर्थ इज इक्वल टू CV प्लस P. व्हॉट इज CV? CV म्हणजे काय? ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट इज गिवन इन एक्झाम्पल 30,000 रुपीज. 30,000 plus 5062.7. So how much final answer we are getting? So present worth we are getting 35,062 rupees 0.7. You're getting or not? Okay, so this is the present worth. This is simple example I have covered. Now I will go for important example. Okay, machines are given below. Please pay attention. एक्झाम्पल मी सोपं घेतो. मी हे एक्झाम्पल मी यानंतरची आवड मी घेणार नाही. ते तुमचं तुम्ही करायच्या नोट्स मधनं. दिस नोट्स ऑलरेडी हॅव सेंड टू यू. तुम्हाला मी नोट्स पाठवलेले आहेत जवळपास महिन्यापूर्वी. रोहिणी पाटला विचारा, मी जवळपास 25-30 दिवस झाले नोट्स पाठवून, आणि त्यातलं मी सगळं घ्यायला. आणि तुम्हाला एक्झाम्पल बऱ्यापैकी एका नोट्स मधले आहेत, त्या नोट्सच्या धर्तीवर एक्झाम्पल. ओके, लास्ट एक्झाम्पल फ्रॉम उना कॉस्ट. कारण पुढचे एक्झाम्पल त्याहून अवघड आहे. मी ते घेत नाही, तुमचं कन्फ्युजन होईल. तुम्ही तुमचं तुम्ही काय, मी घेणार आहे नंतर, पण आता नको, मिड टर्मच्या अगोदर. Okay, only one example I will take in detail. Two machines are given below. Find out which machine is economical by present worth analysis. आता कसं ओळखायचं? उन्हा कास्टवर आहे, प्रेझेंट वर्थ अनालिसिस आलं आणि 2 किंवा 2हून जास्त मशीन असतील तर म्हणायचं हे एक्झाम्पल उन्हा कॉस्टवर आहे. दिस एक्झाम्पल इज ऑन द उन्हा कॉस्ट. ओके, दे हॅव गिवन डाटा ऍटम. फर्स्ट कॉलम दे हॅव गिवन ऍटम, सेकंड कॉलम दे हॅव गिवन मशीन ए, थर्ड कॉलम दे हॅव गिवन मशीन बी. Okay, now for each machine they have given the atom initial cost, annual maintenance cost. जरी मेंटेनन्स कॉस्ट अॅन्युअल दिली नसेल तर इंडस्ट्रीमध्ये मेंटेनन्स कॉस्ट अॅन्युअलीच असते, लक्षात ठेवा. तेव्हा तुम्ही ती अॅन्युअलीच पकडली पाहिजे. बऱ्याच वेळा येत नाहीत अॅन्युअल वगैरे. गेटिंग ऑर नॉट? ओके, सो टेक इट एज अ अॅन्युअल मेंटेनन्स कॉस्ट. देन सॅल्वेज व्हॅल्यू गिवन फॉर बोथ दी मशीन, इट इज डिफरंट. बघा त्यांनी दिलेलं, लक्षात ठेवा. लाईफ इन इयर फॉर बोथ
इट इज सेम 6 years. बाय प्रॉडक्ट कॉस्ट तीन दिलेलं नाही पर इयर, पण बाय प्रॉडक्ट कॉस्टला पर इयरच असतो, लक्षात ठेवा. इट इज वन टाइप ऑफ एन्युइटी. सो बाय प्रॉडक्ट कॉस्ट फॉर मशीन ए अँड मशीन बी बोथ आर गिवन. ओके, 1500 and 1250 in rupees. ओके, लक्षात ठेवा. मेंटेनन्स कॉस्ट आणि बाय प्रॉडक्ट कॉस्ट जरी इयरली दिल्या नसतील तरी त्या इयरलीच घ्यायच्या. दीज बोथ आर एन्युइटी अँड इंटरेस्ट रेट इज गिवन फॉर बोथ इट इज सेम 30%. सो फर्स्ट स्टेप of this example is check life in year of both the machines. So for machine A it is 6, for machine B it is 6. So for both it is 6. So this is not simple. म्हणजे एक्झाम्पल सोपं आहे, लक्षात ठेवा. आता काय करायचं बघा, इथं अवघड करायचं, लक्षात ठेवा. आता when service lives are machines, example is simple. Okay, next examples are there where service life is different. So example becomes somewhat difficult but procedure is similar, same. बाकी काय नाही. आता बघा काय करायचं, हे लक्षात ठेवा, थोडं मोठं करून दाखवतो तुम्हाला. आता फॉर मशीन ए अँड फॉर मशीन बी मी एक डायग्राम काढली. रोहिणी पट्टी बिट्टी घ्यायची गरज नाही, सारी मी लाईन ओढली मशीन ए आणि मशीन बी करता. ओके, समजून घ्या, हे फार महत्वाचं आहे, लक्षात ठेवा. हे कळलं तर तुम्हाला हे एक्झाम्पल कळलं आणि पुढचे एक्झाम्पल कळलं. फॉर मशीन तिथं मी लिहिलं, पहिल्या लाईनच्या पुढे मी लिहिलं मशीन ए. बिलो दॅट वी विल ड्रॉ लाईन ऑफ इक्वल लेंथ मशीन बी. का इक्वल लेंथ? बिकॉज दिस लाईन इंडिकेट देअर लाईफ. फॉर बोथ मशीन लाईफ इज सेम ना, 6 years. Okay, so I will write, so both line I will draw of the same length. 6 and 6 means अंदाजे काढायची, पट्टी स्केल नाही. दोन्ही लाईन आहे सेम पाहिजे, कारण का लाईफ स्पॅन दोन्हीचं पण फॉर बोथ मशीन लाईफ स्पॅन इज सेम. ओके, ऑलवेज इनिशियली राईट 0. एक अशी खास मारा, एक असा हे करा तुम्ही, पॉइंट दाखवा, 0 लिहा. देन इन इक्वल डिवाइड दॅट लाईन इन 6 इक्वल पार्ट. का? बिकॉज लाईफ स्पॅन इज 6 years. At the end of that line, write 6. And in between that line, write 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly, for machine beat, life span is 6 years ना. So divide line equal, एकदम इक्वल पाहिजे असं नाही, पण एक शक्यतो इक्वल. कारण काय पट्टीने मेजर करायची गरज नाही, पण इक्वल. परत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फॉर मशीन बी. बिकॉज फॉर बोथ मशीन लाईफ स्पॅन इज सेम. बघा, समजून घ्या इथपर्यंत. आता बघा, आता पुढची गोष्ट बघा. नाऊ फॉर मशीन ए व्हॉट इज द इनिशियल कॉस्ट? 6,000. 6,000 फॉर मशीन इनिशियल कॉस्ट. ओके, आता बिलो बघा, मग ती कॉस्ट कधी असते? सुरुवातीला असते ना, स्टार्ट ना. सो फॉर मशीन ए ऍट स्टार्ट बिलो 0. 0 म्हणजे स्टार्ट ना. बिलो 0, बिलो दिस लाईन डायग्राम. ही लाईन डायग्राम आहे, खाली लिहायला पाहिजे. खाली जे काही खर्च आहे तो खाली लिहायचा. सो टू परचेस मनी वी आर स्पेंडिंग मनी ना. स्पेंडिंग मीन्स खर्च आहे ना, तो लक्षात ठेवा. सो राईट बिलो 0, 6,000. सिमिलरली फॉर मशीन बी बिलो 0 डॅश मारा आणि त्याची इनिशियल कॉस्ट लिहा 3,000. जे बघा, फार महत्वाचा नियम आहे, जो खर्च आहे तो लाईनच्या खाली लिहायचा आणि जो गेन आहे तो लाईनच्या वर लिहायचा. पण सांगतो. ओके, पहिलं झालं. नंतर करायचं कुठली मेंटेनन्स कॉस्ट. फॉर मशीन ए व्हॉट इज द मेंटेनन्स कॉस्ट? फॉर मशीन ए मेंटेनन्स कॉस्ट इज 2,000 and for machine B maintenance cost is 1,000. Okay, so now maintenance cost na 2,000 na, it is cost na, and this we are getting at the end of each year na. So at the end of first year त्याच्या खाली डॅश मारून 2,000 लिहा. Similarly at the end of second year, because we are getting at the end of each year, 2 च्या खाली डॅश मारून 2,000 लिहा. Below 3 dash 2,000. So at the end of, so 2,000 because that is cost म्हणून लाईनच्या खाली. You getting or not? Okay, next, so even you write at below 6th year dash and 2,000 because it is the मेंटेनन्स कॉस्ट. तो खर्च आहे, एक्सपेंडिचर आहे, म्हणून तो त्या लाईनच्या खाली लिहिला पाहिजे. हे सगळं महत्त्वाचं लक्षात ठेवा. दॅन कम्स बाय प्रॉडक्ट कॉस्ट. इथं आपण लिहिलंय बाय प्रॉडक्ट कॉस्ट आहे, पण मला सांगा बाय प्रॉडक्ट कॉस्ट असते का पैसे असतात मिळणारे? इट इज गेन ना. In my plant, whatever byproduct I am getting, that byproduct I am selling into market, and from that I am getting money na, so it is gain na. So that gain we have to write the above line. Okay, so for machine A, byproduct cost is 1,500, and that we are getting yearly na, at the end of each year na. So at the end of first year, above line, write 1,500. At the end of second year, above line, same 1,500. At the end of third year, 1,500. At the end of fourth year, 1,500. At the end of 5 year, 1,500. At the end of 6th year, 1,500.
गेटिंग अप टू दिस. खाली सगळी कॉस्ट लिहायची आणि वर सगळा गेन लिहायचा. ओके, लाईक दिस. सिमिलरली फॉर मशीन बी, बाय प्रोडक्ट कॉस्ट इज गिवन 1250, so that we will write above line, and maintenance cost they have given 1000, that we will write at the end of each year below line. Okay, you are getting or not? ओके, 9 बघा. आता आणखी राहिले लक्षात ठेवा. सॅल्वेज व्हॅल्यू. सॅल्वेज व्हॅल्यू फॉर मशीन ए इज 1500 आणि फॉर मशीन बी इज 500. दॅट वी हॅव टू कन्सिडर. तर सॅल्वेज व्हॅल्यू म्हणजे काय? व्हॅल्यू ऑफ द मशीन ऍट द एंड ऑफ 6 year लाईफ स्पॅन. ते दिलं पाहिजे ना. सॅल्वेज व्हॅल्यू म्हणजे काय? इफ वी सेल दॅट मशीन इन द मार्केट then we will get money na. We will get money, so it is income na. So and that we will get at the end of 6th year na. Salvage value म्हणजे काय? मशीन इफ यू सेल at the end of 6th year. म्हणून फॉर मशीन ए at the end of 6th year वर दिले बघा, 1500च्या वर दिले बघा. आणि काय लिहिले? 1500च्या वर आणि 1500 लिहिले. म्हणजे काय? सॅल्वेज व्हॅल्यू. बिकॉज इफ आय सेल दॅट मशीन आय विल गेट मनी ना. सो इट इज इन्कम फॉर मी ना. and this is income at the end of सर्व्हिस लाईफ ना. सॅल्वेज व्हॅल्यू म्हणजे काय? ते मशीन त्या 6 year नंतर विकून मिळालेले पैसे. ओके, सो 1500. सिमिलरली फॉर मशीन बी, व्हॉट इज सॅल्वेज व्हॅल्यू? 500. So I have written here. For machine B, salvage value is 500. You are getting or not? हे कळलं तर तुम्हाला एक्झाम्पल कळणार आहे. these are known as लाईन डायग्राम. ह्याला लाईन काढली ना सिंपल. पट्टी बिट्टी करून स्केलनं काय मेजर करायची गरज नाही. अंदाजे इक्वल लाईनच्या पाहिजेत. ओके, तुम्हाला कळलं नाही तर मला विचारा की एक्झाम्पल नोट्स मध्ये तुम्ही बघा वाटल्यास. 9. I will find out present worth of machine A and then I will find out present worth of machine B. हे सुद्धा जरा अवघड आहे, लक्ष समजून घ्या. ओके, हाऊ टू फाइंड आउट प्रेझेंट वर्थ ऑफ मशीन ए. पहिलं घ्यायचं सीवी. सीवी म्हणजे काय? ओरिजिनल कॉस्ट घ्यायचीच. ओके, मी 6000 रुपये घेतली मशीन ए. मशीन एचं कळलं की तुम्हाला मशीन बीचं पण कळणार. सिमिलर आहे, लक्षात ठेवा. पाहिजे सीवी घ्यायचीच. सीवी म्हणजे ओरिजिनल कॉस्ट 6000. दॅन टेक अॅन्युटी फॉर्म्युला. तर फॉर्म्युला अॅन्युटीचा काही तुम्ही पेन्सिल दिलाय बघा. फॉर्म्युला काय अॅन्युटीचा? कुठली अॅन्युटी आहे? मेंटेनन्स कॉस्ट अॅन्युटी आहे ना फॉर मशीन ए. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला? आर into 1 plus I bracket raised to n minus 1 divided by 1 plus I bracket raised to n into I. हा फॉर्म्युला मी इथे घेतला. इथं आय काय आहे? 30% आहे. म्हणजे किती? 0.3 ना. एन काय आहे? 6 आहे, ते घेतलं मी. आणि मेंटेनन्स कॉस्ट काय फॉर मशीन ए? 2000. मी ते 2000 घेतलं. एवढं कळलं की नाही बघा. आता पुढची फार महत्वाची स्टेप. ही जी कॉस्ट आहे त्या लाईनच्या खाली आहे का वर आहे? Maintenance cost for machine A they have given, it is below line or above line? It is below line or above line? Or please answer यार. अरे जी कॉस्ट दिली ती लाईनच्या वर आहे का खाली आहे? जितो अरे येस, एनीवन आन्सर, प्लीज आन्सर. हॅलो, am I audible to you or not? Hello, hello, am I audible? हॅलो, अरे ऐकू येते का रे? येस सर, ऑडिबल. अरे झेत मग काय बोलत नाही. मला सांगा, मेंटेनन्स कॉस्ट जी आपण काढली ती लाईन डायग्रामच्या खाली आहे का वर आहे? इथे लाईन डायग्राम काढली ना. मेंटेनन्स कॉस्ट काय आहे? लाईन डायग्रामच्या खाली आहे ना. येस सर. If any cost is there, any parameter is there below line diagram, then that we have to take plus sign. म्हणून मी तो प्लस साइन घेतले बघा. इथं प्लस साइन घेतले बघा. 6000 ओरिजिनल कॉस्ट घ्यायची आपण, प्लस 2000. म्हणजे काय? 2000 काय आहे? ही मेंटेनन्स कॉस्ट आहे. आणि त्याला अॅन्युटीचा फॉर्म्युला वापरला मी. हे बघा, आर म्हणजे काय? 2000.
ओके, आणि त्याला साइन बी प्लस जोडलं, प्लस घ्यायचं कारण का लाईनच्या खाली आहे. आता पुढे बघा, आता बाय प्रॉडक्ट कॉस्ट आहे किती, बाय प्रॉडक्ट कॉस्ट किती आहे फॉर मशीन ए 1500. इट इज गिवन ना 1500 बाय प्रोडक्ट कॉस्ट. द बाय प्रोडक्ट कॉस्ट इज अबॉव लाईन ना, सो टेक मायनस साइन. इथं बघा हे मायनस साइन घेतले बघा, मायनस साइन आहे इथे. ओके, आणि किती आहे ती 1500 आहे ना, सॉरी मशीन बी कसं घेतलं ती किती आहे 1500 आहे ना, मी ते 1500 घेतलं बघा. 1500 गुणिले अॅन्युटीचा फॉर्म्युला 1 + 0.3 ब्रॅकेट रेस टू 6 - 1 डिवाइड बाय 1 + 0.3 रेस टू 6 × 0.3, कारण इंटरेस्ट रेट 30% दिलाय. ओके, मायनस, आणि काय मायनस कसला आला, सॅल्वेज व्हॅल्यू. सॅल्वेज व्हॅल्यू काय आहे, अबॉव लाईन आहे ना, अबॉव लाईन म्हणजे काय, साईन घ्यायची मायनस घ्यायची, निगेटिव्ह साईन घ्यायची. ओके, किती आहे ते 1500. आता ती प्रेझेंट वर काढायची. फॉर्म्युला काय आहे प्रेझेंट वरचा, फॉर्म्युला काय, 1 S = P × 1 + I ब्रॅकेट रेस टू n. S = P × 1 + I ब्रॅकेट रेस टू n. पी कसा काढणार, S डिवाइड बाय 1 + I ब्रॅकेट रेस टू n. इथे यस किती 1500 दिलाय आपल्याला, सॅल्वेज व्हॅल्यू 1500 दिली, त्याला 1 + I किती दिलाय 1 + 0.3 रेस टू n. n म्हणजे किती, 6 दिलंय. समजून घ्या, लक्षात ठेवा. असं काढ, हे हाच ह्याच्यावर मी एक्झाम्पल विचारले मिड टर्मला, लक्षात ठेवा. वेगळ्या प्रकारचं ह्या स्टाईलचं पण डाटा वेगळा आहे, सो मायनस साइन्स. ओके, सो डू ऑल द मॅथमॅटिकल मॅनिप्युलेशन्स, यू विल गेट आन्सर 7010.72. फायनली आय विल गो फॉर machine B, original worth of machine B. Okay, first original cost 3000, then maintenance cost per year, it is below line, then use plus sign. Okay, then minus, why minus, this is byproduct cost, it is per year, hence use annuity formula 1250 into like this. Okay, and finally salvage value you have to consider. Salvage value formula पर काय तुम्हाला सांगितलं, फॉर्म्युला काय आहे, P = S divided by 1 + I raised to n ना. Here S is 500, salvage value is given 500 divided by 1 + I 0.3 raised to n, n is 6. Okay, find out present worth. So for machine B present worth is 2235. For machine A किती आहे present worth 7010. कुठली कमी आणि कुठली जास्त आहे, machine B is more economical as total present worth is less. ज्याची present worth कमी असते ते मशीन चांगली. मशीन बी ची कमी आहे ना 7010, मशीन ए ची आहे, मशीन बी ची 2263 काहीतरी आहे. So machine B ची कमी आहे ना, as machine B is having less present worth, in machine B is more economical as total cost or present worth is less. You are getting or not? Okay, जास्त घेत नाही का तुम्ही, गोंधळ असणार. फक्त शेवटचं एक्झाम्पल 5 मिनिटांमध्ये मी तुम्हाला सांगतो. ओके, पुढचं एक्झाम्पल, एन्युटी कॉस्टवर 2 machines हॅव फॉलिंग cost comparison. मनी वर्थ म्हणजे इंटरेस्ट इज 8%, विच मशीन इज इकॉनॉमिकल. इथं बघा आता काय लक्षात ठेवा. अगेन दे हॅव गिवन 3 columns, atom, machine A and machine B. They have given data for each machine. First cost for machine A and B is given. Maintenance cost, it is not given per year, but we have to take that is per year. Salvage value VS they have given. Service life they have given in year. आता अतिशय महत्वाचं इथं सर्व्हिस लाईफ काय बघा. पहिलं काय बघायचं मला मी सांगितलं, चेक सर्व्हिस लाईफ ऑफ मशीन ए आणि मशीन बी. सर्व्हिस लाईफ फॉर मशीन ए इज 3, whereas for machine B it is 2 years. So for service life in year is for both machines different. So example becomes somewhat complicated. मी पहिली स्टेप सांगून थांबणार आहे, लक्षात ठेवा. ओके, सो मशीन ए, आता इथं काय, वी वॉन्ट कॉमन प्लॅटफॉर्म ना, वी वॉन्ट कॉमन प्लॅटफॉर्म टू कम्पेअर द बोथ मशीन ए आणि मशीन बी. तर कॉमन प्लॅटफॉर्म कसा काढायचा, एकाचा लाईफ स्पॅन 3 आहे, एकाचा लाईफ स्पॅन 2 आहे, मग त्याचा आपण लसावी घ्यायचा, एलसीबी. आपण शिकलो की एमसीबी, एलसीबी. एलसीबी म्हणजे लसावी, एमसीबी म्हणजे मसावी, आपण शिकलो की मराठीमध्ये आपण. ओके, सो वी हॅव टू टेक एलसीबी ऑफ 3 and 2. सो एलसीबी ऑफ 3 and 2 इज 6. 3 आणि 2चा लसावी किती येतोय, 6 येतोय. सो वी हॅव टू ड्रॉ अ लाईन विथ टाइम स्पॅन ऑफ 6. 3चा पण काढायचं नाही, 2चा पण काढायचं नाही. टू कम्पेअर इट ऑन द कॉमन प्लॅटफॉर्म वी हॅव टू ड्रॉ बोथ द लाईन फॉर बोथ द मशीन्स. ड्रॉ लाईन ऑफ 6 years. ओके, मग फॉर मशीन ए
हाऊ मेनी स्पॅन विल गेट ऑफ 3 years इन 6 year? तीन वर्ष 2 मिळणार ना. ओके. अँड फॉर मशीन बी वी विल गेट 3 स्पॅन ऑफ 2 years. ओके. सो फॉर मशीन ए विल आय विल एक्सप्लेन. आता बघा थोडं मी सांगतोय, मी थांबतो 5 मिनिटांमध्ये. मी थांबणार आहे 10:40 10:42 ला मी थांबणार आहे. कॉलेजला थोडं काम आहे. ओके. सो मशीन ए पहिलं 6 वर्षाचं काढणार. किती स्पॅन आहे? 3 वर्षाचं ना, लक्षात ठेवा. मग पहिले काय करणार? मशीन ए झिरो सुरुवातीला किती ती इनिशियल कॉस्ट ना, किती ती इनिशियल कॉस्ट खर्च आहे ना, तो खाली लिहिणार ना आपण 2,20,000. Then maintenance cost, it is per year na. So at the end of each year, below 1, 2, 3, 4, 5, 6, सगळीकडे मी काय लिहिणार? I will write 30,000. Okay. So we are having 2 span na. At the end of 3rd year, again we second span start na. So again below 3 year, I will write its initial cost 2,20,000. Okay. Now what is another cost we have to consider? Salvage value. Salvage value is how much for machine A? 15,000, 15,000. Salvage value means what? Its value at the end of its service life. So its value at the end of service life किती 3 वर्ष आहे ना for machine A. So about 3, I will write 15,000. But it is having another time span na. Again second span start from at the end of third year and it ends at the end of 6th year na. So again at the above 6th year we will write 15,000. मी 15,000 देणार. हे कळलं? Similarly, I will write for machine B. But machine B, unlike machine A, we are having 3 span of 2 years na. Okay. So 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6. Okay. Salvage value at the end of each year means at the end of second year 4,000. At the end of 4th year 4,000. At the end of 6th year 4,000. So it is salvage value na, it is gain na. So we will write above line. Okay. Then initial cost we will write below line na, because it is cost na. So initially at the end of second year again we are going for next span. So 1.5 lakhs. Again at the end of 4th year 1.5 lakhs. Okay, we are getting or not? And maintenance cost at the end of each year we are getting for machine B is 40,000 rupees. Okay. Now present worth of machine A मी काढणार. As I told previously, मी एका पद्धतीचं काढून दाखवतो आणि मी एक्झाम्पल संपवतो. PA means is equal to its original cost. Original cost किती आहे मशीन A ची? 2,20,000 plus annuity. Maintenance is annuity na. So it is below line na. So plus sign. 30,000 into annuity is formula काय आहे? 1 plus I. Here I is 8%. So 0.08. What is service life? 6. So I will put that. Okay. Plus. आता परत हे प्लस कुठलं आलं? 2,20,000 कुठलं आलं? हे आलं ना. हे बघा. At the end of 3rd year, below 3, again we have to go for next span na. For next span again initial cost is 2,20,000 na. So that we have to consider na. म्हणून हे वाढलं बघा. It is below line na. So plus. It is below line, that's why plus. So plus. So formula we will use. S divided by 1 plus I raised to n is equal to P. So here S is 2,20,000 rupees. Divided by 1 plus I. I is here 0.08 bracket raised to 3. And this is at the end of 3rd year ना. म्हणून 3 वर्ष घेतलं पाहिजे. 6 वर्ष घेऊन जाणार नाही, लक्षात ठेवा. Okay. We're getting or not? Then we have to consider salvage value na. So salvage value we are having 2 na. इथे बघा की salvage value we are having 2. कुठले आहेत? At the end of 3rd year and at the end of 6th year na. दोन्ही पण वर आहेत ना. Above line na. So we have to take minus sign. So for both we will take minus signs. So salvage value चा फॉर्म्युला परत कसा मगाशी S divided by 1 plus I raised to n. So for first salvage value n is 3 na. So I have taken 15,000 divided by 1 plus 0.08 bracket raised to 3 minus 15,000 1 plus 0.08 bracket raised to 6. आणि पहिली सॅलरी व्हॅल्यू किती आहे हे बघा की पहिली सॅलरी व्हॅल्यू 3 वर्षांना आहे, दुसरी सॅलरी व्हॅल्यू 6 वर्षांना आहे. ओके. and it is above line na. Hence we have taken minus sign. To calculate it, after calculating you will get 5,11,969.43 rupees. Okay. Similarly find out present worth. PA म्हणजे present worth of machine A and PB means what? Present worth of machine B. Similarly find out present worth of machine B. Okay. You will get 5,64,880.143. कुठली जास्त आहे कुठली कमी आहे?
एक 5,11,000 आहे, एक 5,64,000 आहे. सो द मशीन ए इज इकॉनॉमिकल. आणि मशीन ए ची 5,11,000 आहे आणि मशीन बी ची 5,64,000. कुणाची कमी आहे? फॉर मशीन ए प्रेझेंट वरतीच लेस ना. ज्या मशीनची प्रेझेंट वर कमी आहे तो चांगला ना. सो फॉर मशीन ए 5,11,000 and for machine B more 5,64,000. So machine A is economical as it is having less present worth. You getting or not? Okay. Yes. Last 5 minutes I will give for question answers. I know first two types of examples, Namdev, which are solved are very simple, but examples on annuity are somewhat different, somewhat difficult. Okay, but you want more practice and ते एक्झाम्पल परीक्षेला हमखास पडते. आज मी घेतलेलं बॅलन्स शीटचे एक्झाम्पल, आज मी घेतलेलं अॅन्युटीचं एक्झाम्पल तुम्ही जर केलं म्हणजे नॉर्मल पेपरला परीक्षेला हमखास 100% पडणारे एक्झाम्पल मी घेतलेत आज, कॅपिटलाइज कॉस्ट वगैरे. आणि म्हणून मिड टर्मला मी तेच एक्झाम्पल टाकले. तर मिड टर्मची तुमची मी एक्झाम्पल बऱ्यापैकी कव्हर केली. मी सांगितलं लक्षात ठेवा. मी थेरी पण सगळी दिल्याची अंगापर अक्षय दिल्याकडे, त्यामुळे तुम्ही केलं पाहिजे लक्षात ठेवा. येस, एनी क्वेश्चन? आदिती, लखन, लखन थोडस कळायला थोडं अवघड आहे लखन, पण तुम्हाला लखन मी नोट्स पाठवलेलं बघा. लखन तोरात मी नोट्स पाठवले माहिती आहे. नोट्स लखन नोट्स मिळाले तुम्हाला? हा सर. लखन आता आता तुम्हाला मी जे शिकवतो त्या नोट्स पण शिकवतो. माझ्या हँड रिटन नोट्स आहेत, त्या जरी केल्या तुम्हाला भरपूर मला मिळतील. आणि लखन तुम्हाला मी आज दुपारपर्यंत, दुपारी 2-3च्या आत मी तुम्हाला टिमरॉफचं पुस्तक पाठवणार आहे. आज टिमरॉफचं पुस्तक शॉर्ट कॉपी तुमच्या मायक्रोसॉफ्ट वर मी लोड करतो काय आज. त्याकरता मी खास कॉलेजमध्ये निघालोय, तुम्हाला मी हे करतो. अमन, एनी क्वेश्चन? जयज, दिव्या, आदिती, जितू, नामदेव? थर्टी टू स्टुडंट आर देअर. 32 मुलं आहेत लेक्चरला. बस, एनी क्वेश्चन? कुणाल नाही, कुणाल म्हणतो नाही. कुणाल कळते का रे? कुणाल काय? कुणाल ए बाळा, जितू, ए जितू कळते का रे? अझरुद्दीन भालदार? येस सर. जितू का आला? जितू, ए जितू, येस सर. जितू का आला नसेल ना जितू, तुम्हाला मी नोट्स पाठवतो, त्यांना प्रॅक्टिस करा. जितू काय पर्याय नाही जितू, कारण हे घेतलेले मी सगळे एक्झाम्पल महत्वाचे आहेत आज. येस, एनी क्वेश्चन? आय विल वेट फॉर लास्ट 2 minutes. येस, एनी क्वेश्चन? 10:45 झाले. मी अनेक 2 मिनिटं थांबतो. ऑलरेडी 10:45. आय विल वेट फॉर 1-2 minutes. एनी क्वेश्चन? सूरज भोसले, नो क्वेश्चन. वैभव, काय प्रश्न नाही, सगळं समजलं. जितू काल नाही तर मला विचारत जावा. नामदेव, बीईचं वर्ष आहे, शेवटची सेमिस्टर आहे, महत्वाचं वर्ष आहे, विषय महत्वाचा आहे. टीपी पेपे सगळे विषय महत्वाचे आहेत. बाकी सब्जेक्ट जे आहे तुमची सीपीजी थेरॉटिकल आहे, तुम्ही पाठ करून 2 दिवसामध्ये अभ्यास करून तुम्ही पेपर देऊ शकताय. ईसीआर आहे, डिस्टिलेशन पेट्रोकेमिकल आहे, त्याला एक्झाम्पल नाहीये, फक्त डिस्टिलेशनला एकाला एक्झाम्पल पडतंय. तुम्ही ते करू शकता ते चॅप्टर हे, पण खास कोण टीपी पेपे अशी विषय आहेत ना, याला एक्झाम्पल आहे, त्याला गायडन्स लागतोय आणि तुम्ही यात स्कोर करू शकताय. आणि रिस्क पण आहे, मार्क कमी पण पडू शकतात, इव्हन नापास पडू शकतात. म्हणून बघा दरवर्षी जास्त वाईट निकाल टीपीचा लागतोय. परत 2-3 मुलं पेपेला पण असतात, पण जास्त वाईट नसतोय, पण बऱ्यापैकी टीपी नंतर पेपेचा नंबर लागतो, कारण त्यामध्ये एक्झाम्पल असतात. तुम्ही एक्झाम्पल केली पाहिजे, थेरी करून चालणार नाही. सो टुडे आय हॅव कव्हर एक्झाम्पल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. माझे कॉस्ट अकाउंटिंगचे एक्झाम्पल संपले.
विथ ऑल इट्स थेरी. तो चॅप्टर संपला माझा. आय हॅव कव्हर एक्झाम्पल ऑफ कॅपिटलाइज कॉस्ट. ऑल एक्झाम्पल 3 एक्झाम्पल घेतले, सफिशियंट आहे. मी सगळे एक्झाम्पल संपून लक्षात ठेवा आज. आणि उन्हा कॉस्टचं मी अनेक एक्झाम्पल मी घेणार आहे तुमच्या मिड टर्म नंतर किंवा पुढच्या लेक्चर. तर अवघड आहे म्हणून मी तुम्हाला आज थांबलोय, कारण जास्त तुम्हाला मी दिलं तर तुम्हाला ते कळणार नाही, लक्षात ठेवा. अँड स्टील आय हॅव टू कव्हर एक्झाम्पल ऑफ बीईपी. 2 एक्झाम्पल फक्त आहेत, आणि एक्झाम्पल ऑफ टॅक्सेस अँड इन्शुरन्स 2 एक्झाम्पल आहेत, ते मी कव्हर करतो. अँड देन आय विल मूव्ह टू द नेक्स्ट चॅप्टर, कॉस्ट एस्टिमेशन. आपले 2 युनिट संपलेत आणि एक चॅप्टर एक्स्ट्रा झालाय तिसऱ्या युनिटचा. आपला सिलेबस मला माहिती असेल किती झालाय तो. 2 युनिट संपून आपला एक चॅप्टर जास्त. 3 युनिट 3 चॅप्टरचे 2 युनिट असतात. आपले 2 युनिट आपले 7 चॅप्टर झाले, त्यामुळे 2 युनिट प्लस एक चॅप्टर झाला. परत सांगतो मी, आय विल अपलोड टिमरॉस बुक टुडे आफ्टरनून. यू प्लीज कलेक्ट इट फ्रॉम युअर मायक्रोसॉफ्ट टीम. And Timora's book is sufficient for first section. For second section, different books are there that I will upload later on. But for midterm test, Timora's book is sufficient for you. आणि तुम्हाला आणि पुस्तक पाहिजे असेल तर केडी ह्याचं पुस्तक आहे बघा, बीएम सुरवंशीचं पुस्तक आहे, प्रोसेस इकॉनॉमिक्स बाय बीएम सुरवंशी, निराले प्रकाशनचं. तुमची एक्झाम जुलै महिन्याच्या मध्यावर वगैरे होणार आहे, 30 जून पर्यंत किंवा जास्तीत जास्त 2 जुलै पण तुमचं सिलेबस संपवून सांगितलंय. आपला पेपर सिलेबस संपवून जाईल, त्या प्रॉब्लेम नाही. तर पेपरचा फर्स्ट सेक्शनच लेंदी आहे, तो बऱ्यापैकी आपले 6-7 चॅप्टर झालेत आपल्या लक्षात ठेवा. 7 चॅप्टर झालेत आपले, अजून 4 चॅप्टर आहेत तिचे. सेकंड सेक्शन फारच सोपं आहे, आपला काय सिलेबस होऊन जाईल. पण प्रोजेक्ट वर वगैरे लक्ष द्या. ज्या प्रत्येक मुलांना मी फक्त माझ्या पूर्ण सांगत नाहीये, तुमच्या प्रोजेक्टचं बघा. तुम्हाला परत कॉलेजला यावं लागणार नाहीये, याला मिळणार नाहीये. अजून सर कोल्हापूरमध्ये कंडिशन वाईट आहे. कालच 1919 लोक सापडली, आणि कोल्हापूरमध्ये अजून सर लॉकडाऊन कडक आहे. कारण काय, आपण रेड झोन मध्ये आलो. कोल्हापूर आदिती चिपळूणला आहे तुम्ही, म्हणून सांगतो तुम्हाला मी. जितू तुम्ही मुंबईला आहे, मुंबईचं लॉकडाऊन थोडंसं कमी झालंय जितू, पण कोल्हापूरमध्ये लॉकडाऊन आज जैसे ते ठेवले. म्हणजे काय बदल केले नाही. आजच्या पेपरला वाचता कोल्हापूरच्या वाटल्यास. त्यामुळे कंडिशन खरोखर चांगली नाही आहे. पेशंट अजून सुद्धा म्हणजे तुमच्या मुंबईमध्ये जितू पेशंट 1200 आणि 1300 एवढं मोठं मुंबई असून सुद्धा, आणि आमचं कोल्हापूर तसं बऱ्यापैकी लहान असून सुद्धा कोल्हापूरमध्ये मुंबईपेक्षा जास्त पेशंट सापडायला लागले. 1919 कालचा आकडा. त्यामुळे तुम्हाला परत इकडं कोल्हापूरला याला मिळेल वगैरे लवकर शक्यता कमी आहे. तुम्हाला प्रोजेक्टवर तुम्ही तुमच्या गाडीची चर्चा करा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिहायला सुरुवात करा. तुमच्याकडे फार कमी वेळ आहे. आज 1 जून म्हणजे तुमचा हा लास्ट महिना, लक्षात ठेवा बीईचा. पुढच्या महिन्यात तुमची एक्झाम असणार 100%, आणि ऑनलाईन असणार. तुमची एक्सटर्नल आहे, प्रोजेक्टला तुमची एक्सटर्नल आहे माहिती आहे ना, त्यावर भरपूर मार्क आहे. काय 75 85 असे 150 मार्क आहे तुम्हाला ह्या सेकंड सेमला. गाईडची कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये राहा, मीटिंग घ्या, प्रोजेक्ट संपवा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करा. तुम्हाला एकदम गोंधळ होईल. प्रोजेक्ट रिपोर्ट करावा लागणार आहे, तुम्हाला पीपीटी करावे लागणार आहेत. आतापासून तुम्ही वाटून घ्या. 3 जण असेल तर 1 जण पीपीटी करू दे, 1 जण प्रोजेक्ट रिपोर्ट टायपिंग करू दे, 1 जण राहिलेलं एक्सपेरिमेंटल काम करू दे. कॉलेजमध्ये यायला तुम्हाला मिळत नसेल, तुम्ही जवळपास कुठेतरी करा. एकमेकाला भेटा, एकमेकाची मीटिंग घ्या, प्रोजेक्ट पार्टनर. पण प्रोजेक्टचं काम संपवा. 150 मार्क आहेत झेरबाई प्रोजेक्टला, शेवट आहे. प्रोजेक्ट रिपोर्ट पाहिजे, तुमचा थिसिस रिपोर्ट पाहिजे, बाइंडिंग केलेला वगैरे लागणार नंतर, लक्षात ठेवा. ते नंतर आता नाही, ते दुकानावर उडवतील. तुला आता तुम्ही किमान सॉफ्ट कॉपी करून ठेवा ना, पीपीटी करून ठेवा ना. सुरुवातीला पीपीटी करा बघा जून एंड पर्यंत. त्या जुलैच्या मॅक्झिमम फर्स्ट वीक मध्ये तुमची प्रेझेंटेशन आणि ओव्हरऑल असणार. आणि तुम्हाला 3 ओव्हरऑल आहेत, प्रोजेक्टची एक्सटर्नल प्लस एएसपीची एक्सटर्नल आणि प्लस सीपीजीडीची एक्सटर्नल. लाईटली घेऊ नका, तुम्हाला मार्क मिळणार. पण नामदेव, शेवटचं सेमिस्टर आहे, शेवटचं वर्ष आहे, हे मार्क बघितलं मग जातात. नामदेव, तुम्ही कुठे हायर एज्युकेशनला गेला तरी पण त्या विद्यापीठामध्ये मार्क बघतात बीईचे. त्यामुळे जरा सिरियसली करा. जी मुलं नोकरी करणार त्यांना पण ही मार्क बघतात. जी मुलं भविष्यामध्ये गेट करणार आहेत तिथं सुद्धा बीईचे मार्क महत्वाचे आहेत. आणि तुमचं लास्ट सेमिस्टर आहे दिव्या, तुमची अवरेज मार्क वाढवण्याकरता. मग का संधी सोडताय? हा लास्ट चान्स आहे तुमच्याकडे टू इन्क्रीज युअर अवरेज मार्क ऑफ एफई टू बी. आणि तो मारा पाडा ना, धुळा पाडा ना. तुमची प्रोजेक्टची मार्क पण भरपूर असणार. तुम्हाला एक्स्टर्नल आपण मार्क देऊया, तुम्हाला पायाची मदत आम्ही करतो. मार्क काढा की तुम्ही, शेवटची सेमिस्टर आहे, तुमचा अवरेज मार्क वाढतील ना.
मला एफई ला एससी ला टी ला मार्क कमी असतील, पण बी तर मार्क जास्त काढले तुम्ही, ते अवरेज वाढू शकता ना. झेदबाई म्हणून येणारा महिना 1.5 महिना काही बाकी बघू नका. मी तुम्हाला अतिशय महत्वाचं वाक्य सांगतो, येणारा 1.5 महिना कष्ट घ्या, लाईफ भर सुख भोगा. आता आता मजा करा, लाईफ भर बसा. तुम्ही मराठी कोल्हापुरी भाषेत म्हणलं असतो, 1.5 महिना तुम्ही आता जीवनाचा काढून ठेवा तुमच्या भल्या करता. फार महत्वाचा महिना लक्षात ठेवा, तुमच्या लाईफचा टर्निंग पॉईंट आहे. जून आणि जुलैचा मध्य बस. तुम्ही 20 जुलै 25 जुलैला विद्यापीठाने सांगितलंय की जुलै एंड पर्यंत ह्या मुलांना बी येऊन बाहेर काढा. 1.5-2 महिने झाले तुमचे, बऱ्याच जणांकडे नोकरी नसेल, आपण ती बघितली पाहिजे. तुमच्या जी मुलं गरजू आहेत काय आहेत, आपण त्याला मदत करूया. हाय फार्मा कंपनीमध्ये रिक्वायरमेंट भरपूर आहे. दिव्या मुलींना सुद्धा होऊ शकते, कोरोना उठला की आपल्या ओपनिंग वाढणार, तुम्ही घाबरू नका. होणार सगळं, केमिकलची मागणी चांगली आहे ओव्हरऑल. तुमचं रिझ्यूम तयार करा आतापासूनच, रिझ्यूम अपडेट करा. लखन कळते ना, लखन, आदिती, अमन, वैभव सर Yes, sir. नमस्ते. हा आदिती नमस्ते सर. कळते ना. वैभव सर थँक्यू व्हेरी मच, धन्यवाद आल्याबद्दल लेक्चर. असं हेच जावं वैभव सर, फार बरं वाटतंय. होय सर, नक्की. धन्यवाद, थँक्यू. वैभव कळालं का रे वैभव? आज शिकवलं काय, कळालं काय तुला? सर थोडं थोडं समजलं, जरा मागच्या लेक्चरला ऍबसेंट होतो म्हणून. प्रामाणिक उत्तर दिल्याबद्दल खूप धन्यवाद. जैत नामदेव, थांबूया, थांबू का रे? येस, एनी क्वेश्चन? परत सांगतो, आय हॅव गिवन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन टू राक्षे अँड अक्षय पुनाळकर फॉर मिड टर्म टेस्ट. कलेक्ट दॅट. In midterm examination, 3 examples are there. 1 example on balance sheet, 2nd example on capitalized cost, and 3rd example on UNA cost annuity. All 3 types of examples today I have covered in these 2-hour lectures. Remaining example I will cover in next lecture. एवढी सांगतो एवढी एक्झाम्पल करा, ह्याच्या बाहेर काय पडणार नाही. तुम्हाला मी नोट्स दिलेले आहेत, पीडीएफ माझ्या हँड रिटन नोट्स, आणि तुम्हाला मी आज दुपारपर्यंत टीमर हाऊस पुस्तक मायक्रोसॉफ्ट टीमवर अपलोड करतो, तुम्ही रेफर करू शकताय. पण माझ्या नोट्स जरी बघितल्या, तुम्ही माझा मिडटर्मचा पेपर सॉल्व्ह करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. थांबूया आपण मग. येस, कॅन आय स्टॉप? ठीक आहे, थांबूया. 10:55 झाली. थँक्यू. टेक केअर. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मिड टर्म एक्झामिनेशन. Okay, tomorrow we will meet again. Thank you. Bye bye. Good day.